Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিব লৈছো এটা নতুন চেপ্টাৰ ইনফ্যাক্ট নতুন সাবজেক্ট দ্যাট ইজ বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ এই সাবজেক্টৰ ওয়েটেজ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম বিলাকত around 10 to 15 marks থাকে in any kind of exam in central level exam as well as in state level exam. So building materials or কিছুমান important topics আছে. First is one of the important building materials cement. সবে আমি জানো cement কি হয়, cement is nothing but one of the most commonly adopted building materials. So cement ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ properties থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ materials থাকে like argillaceous materials, you can say calcareous materials. So hebilakor mixture hoi pelai cement form hoy. This is the artificial materials. Then we have one natural materials, that is lime. Then we have mortars. So mortars keneke bonwa hoy, so hekhini bikhoy ami discuss korim. Then we will also discuss about the aggregate, what are the properties of aggregate. Then one of the important part of building materials is admixtures. Admixture ki hoy he bikhoy discuss korim. Water ki hoy. Then what is concrete কেনেকৈ ফৰ্ম কৰা হয়, what are the properties of concrete, what are the tests conducted in the concrete, সেই গোটেইখিনি আমি পঢ়িম. Then we'll move to bricks. ব্ৰিক্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক লাইক ইংলিছ বোন, ফ্লেমিছ বোনছ, ব্ৰিক্সবিলাক কেনেকৈ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হয় এই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে আমি ব্ৰিক্স চেপ্টাৰটোত পঢ়িম. দেন উই হেভ ৰক্স এণ্ড ষ্ট'নছ, ৰক্সবিলাকৰ ফৰ্মেশ্যনছ, দেন ষ্ট'নছবিলাকৰ ফৰ্মেশ্যন এই বিষয়ে আমি পঢ়িম. এণ্ড লাষ্টলি উইল মুভ টু দ্য টিম্বাৰ. টিম্বাৰ এজ এ বিল্ডিং মেটেৰিয়েল হিচাপে আমি এক্সটেনচিভলি ইউজ কৰোঁ. ইট ইজ অলছ' এ নেচাৰেল মেটেৰিয়েল. চ' in the replacement of timber, nowadays we are using steel material. So steel is nothing but it is an artificial material, but timber is, you can say, it is a natural materials. So timber, limes, these are natural materials, and whereas cement, steels, these are, you can say, artificial materials. So let's move our first topic, that is cement. So cement, my first question, it is an artificial building material which impairs binding properties in construction. So cement is not a natural material, it is artificial material. And main why we use cement, because there is a one important property exists in cement, that is called binding property. So e binding kore, particles bilakok bind korat hohay kore. So obviously binding property jiman beshi hobo himan beshi it will be suitable for our construction, right? So ketiaba hude cement ketia formation hole, it is not a technical questions. So ketiaba still APSCs or some of the SSC or some of the central exam still asks who established the cement, but cement kune formation korisile ba cementor first establishment kune korisile. Then first answer is Joseph Aspedin. So Joseph Aspedin asile prothomjon manhu, tewe cementor first extraction korisil ba cement term to define korisile. So it is around 1824 to 25, around 200 years ago from now. Then cement is broadly consists of, if you see the materials which construct cement, first one is calcareous materials. Calcareous materials means the compounds which having calcium or magnesium. Jibilak compounds of calcium and magnesium besi thake tak koa hoy calcareous compounds. Calcareous compounds sor main property hoise it has calcium. So calcium is nothing but it is used for you can say binding properties. Calcium or bahut kini binding properties ase. That's why we one of the main component of cement is calcium. Similarly magnesium also has a binding property. So magnesium or at a binding property ase. That's why we are using magnesium in formation of cement. Then we have argillaceous compounds. Argillaceous compounds bilak jeneke silica, alumina, and the oxides of silica, alumina, these are also used for formation of cement. So cement compounds are broadly, if you see in broad category, there's two parts. One is calcareous compounds and another is argillaceous compound. So calcareous compounds means it is rich in calcium or magnesium, just like our bone. So amar jibila haddi hoy tate ki hoy calcium beshi thake. Similarly some of the compounds, some of the minerals where the portion or proportion of calcium is large or the proportion of magnesium is large, that is called calcareous compounds. Whereas argillaceous compounds where the portion of silica is more, where the portion of alumina is more in that particular mineral, that is called argillaceous compounds. So these are both classifications of cement. Next, if you see the examples of calcareous compounds, you can see limes. So zito limes, zito natural, you can say material. This lime is nothing but you can say calcareous compounds. Then we have cemented rock. If you see the cemented rocks, this also an example of calcareous compounds. Sock, then marine soil,
marine cell means in sea you have some of the, you can say, plants or some of marine animals. Once they died, what will happen? Their bone remains preserved, and these bones form some layers. These layers are in the above the bed layer of the sea. Sea যেটো bed layer হয় তাৰ ওপৰত যিবিলাক মেৰিন সেল বা ইউ ক্যান সে যিবিলাক মেৰিন এনিমেলস আছিলে, মেৰিন প্লেন্টস আছিলে, সাগৰৰ যিখিনি এনিমেলস হয়, প্লেন্টস হয়, সিহঁতে যেতিয়া মৰি যায় বা সিহঁতৰ যেতিয়া ডিকম্পোজ হয়, সেই সেলছবিলাকৰ বোনছবিলাক কি হয়? They are formed above the bed level of the sea, and that is called marine cell. Similarly, marl is also one type of soil where the dead bodies of, you can say, animals of sea or the dead bodies of the plants, so he gutei khini jama hoi pele jitu soil formation hai, that is marl. This is also rich in calcareous compounds because tate kisman bone thake, so bonding materials bilak obviously calcium besi hobo. Then another is alkali waste. Alkali waste is also rich in calcareous compounds. Ketiba exam ot hude which of the following have rich in calcareous compounds, then you have to reply that limes, cemented rock, chalk, marine cell, marl, alkali waste. These are calcareous compounds. These are the basics of cement. Ebilakor basis ote ami cement formation koru bibhinno dhoroner processor hohayot. Then we have argillaceous compounds, or argillaceous compoundor khetrot we have clay. So jibilak amar clay, if you observe the clay, if you go to any garden or any garden aru ba ঘৰৰ ওচৰৰ যিখিনি গাৰ্ডেন হয় বা য'ত ফুলৰ বাগিচা আছে তাৰ যদি মাটিটো তুমি লৈ চোৱা, that is nothing but this is a called clay soils. So these are stick in nature, or you can say they have some bonding between molecules, and that bonding is nothing but cohesions. So hey cohesion to thokar karone hihote ki hoy, they have some binding properties. So these are also used for formation of cement. Then we have shale, we have slate, we have S. A gutei khini rich in argillaceous compounds, that is it is rich in silica, you can say. One term you have incurred while studying in cement, that is soundness. So if someone asks what is soundness, you have to say that it is resistance against volume change. If some of the materials try to expand their volume, let's suppose if you use, you can say ঘৰৰ যেটো চূণ হয় বা you can say lime হয়, if you put water in that lime ot jodi if you put water, what will happen? The lime changes its volumes. Some heat also coming because it is a exothermic reaction. Exothermic reaction hoar loge loge lime to ki hobo fully uthibo, that is nothing but it has less resistance against the volume change. While you add water, that means the soundness is less. So soundness defined as the resistance against volume change. Then coming to the next topic, so if you see broadly in the previous slide we have seen broadly classifications of cement. Now we go for some of the important compounds. So cement ami keneke banao, if you mix up around 60% otke above jodi ami lime mix koru, then we'll able to find the, or we able to form the cement. So cement tot around 62 to 67% lime thake. So sometimes questions ahe which compound is more in case of lime, in case of cement, then answer is lime. So because lime to eta agote natural soil asile, hey natural you can say natural substance asile, hey natural substance tok ami modify kori artificially eta cement banaiso. Obviously lime or jehetu binding properties ase, so cement or binding properties ase. Okay, so lime or main kam to hoise it imparts strength. So it is strength die when we apply some gradual load, it obstruct that gradual load, that means it imparts strength. Then and soundness to the cement, that means it will resist the volume change. So volume change war pora e resist kore, that is it is restrict the volume change to the cement, or in other words soundness to the cement. So sometimes questions ask if we add extra calcium oxide, that means jodi ami lime or percentage to bahai diu cement ot ki change hobo.
So also cement percentage is 62 plus 67% ami lobo paru if we add around suppose 80%. If we add 80% lime, what will happen? It makes the cement unsound. Cement unsound means the volume change will be more. That means soundness will be less. So obviously lime is nothing but when you see when we add water in lime, what will happen? The water will swell. The lime will swell. That means lime kini fully uthibo, right? So if we increase the amount of lime in the formation of cement, the cement will also have a tendency to expand. That means it has a tendency to volume change. And jetia volume change hobo, finally it will disintegrate. It will make the building structures harmful. Why? Because if you put such type of cement or once in the formations of concrete, after the formation of that cement, when we use in a building, what will happen? This cement try to expand. So jetia cement expand koribole arambho koribo, that means jitu outer layer of that particular foundations or you can say of that particular structure, they will feel some strain. And once jetia strain feel koribo, strain feel kora mane obviously structure to weaken hoi jabo. Okay, so that's why if we increase the percentage of lime, it will causes unsoundness and it ultimately leads to the failure of the structure. So it is bad if you increase the percentage of lime. No doubt it imparts strength, its soundness to the cement, but up to a certain limit. After crossing that limit, if we excessively add lime, it will decrease the strength of particular cement. So it is similarly, যদি আমি লাইমৰ পাৰ্চেণ্টেজটো 60 পৰা কমাই পেলাই 40-30% কৰোঁ, দেন কি হ'ব? অবভিয়াছলি ষ্ট্ৰেংথটো কমি আহিব, বাইণ্ডিং কেৰেক্টাৰিষ্টিক কমি আহিব, বাইণ্ডিং কেৰেক্টাৰিষ্টিক কমি অহা মানে ষ্ট্ৰেংথ উইল বি ৰিডিউচ এণ্ড কাজেছ দ্য চিমেণ্ট ছেট কুইকলি। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব? চিমেণ্টটো সোনকালে ছেট হ'ব। লাইক if you see the reaction, this particular reactions, what will happen? Calcium oxide, that means lime jetia water logo react koribo, and this lime is nothing but you can say quick lime mok ami calcium oxide pau jetia ami lime pohim tetia gom pabo. So calcium oxide is when we add with water, it will form one particular reactions and it will form hydrated lime, that is calcium hydroxide. And at this stage, so initially jodi volume to v asile a particular calcium oxide or lime, once it react with water, the volume will increases, that ultimately it leads the unsoundness of the structures, okay, or unsoundness of that particular cement. So jodi amar komke thake, strength komai dibo aru cement to quickly set হৈ যাব। That means water লগত হি quickly reaction কৰিব। লাইমৰ পৰিমাণ যিমান বহোৱা, লাইমৰ পৰিমাণ যিমান কমোৱা, it will causes cement to set quickly. Okay. Next part. Next, another important compound of cement is silica, and silica's percentage, try to remember, in between 17 to 25%. কেতিয়াবা হুদে। So it is the second important compounds for formations of cement. First one is lime, and this one is second. So silica ki kore? Silica also imparts strength. Obviously silica also have Assam materials, and because of silica, it also imparts some binding strength, that is it imparts strength to the cement. If we increase the percentage of silica, what will happen? It also increases the setting time of the cement. So ketiaba question hude, silica jodi ami bahai diu, setting time of the cement ki hobo? It will also increase it. That means agote jodi cement to 30 minutes settle hoisile, if you talk about the final setting, suppose 10 hours of final setting hoisile, so etia tar poriman to bahi jabo, suppose 12 hours hoi jabo. That means silica ultimately water logot kora jitu reactions, the hydration reactions, etu ki kore? Slow kori die. So that means silica will act as a retarder in case of cement. So whatever we have discussed till now, this is about cement. We are talking about ordinary Portland cement.
So sometimes some of the others cements are also there. So here we are discussing about OPC, that is ordinary Portland cement, where Portland is nothing but it is a place of and London or at a place hoy, England or at a place hoy Portland. So tate first etu formation hoisile, so ordinary Portland cement hisabe naam dia hoisile. So third quantity is alumina. Alumina means there is a compound which is rich in alumina or rich in aluminium. So yare percentage to mone rakhiba 3 to 8%. This is important. It imparts quick setting properties to the cement. So alumina ki kore cement or logot, or you can say panir logot jete react koribo imparts alumina, it will immediately react. So setting time to e quick kori die. Agote ki korisile setting time to e increase korisile, bohaisile, but alumina ki korise setting time to komaise. So sometimes hude if we add alumina substance in cement, what will happen? It imparts quick setting property. It acts as a flux and helps in reducing clinkering temperature. So cement formation korar karone ami eta particular weight ami cement formation koru around 1400 degree centigrade বা 1200 degree centigrade, iman to degree centigrade ot ami ki koru, iman degree centigrade temperature ami cement formation koru. So hetu time ot if we use alumina, alumina me ki kore loge loge cement to hard koribo try kore, that means quick setting koribo pore. So tetia amar temperature to iman beshi temperature nenile hobo, kom temperature to the cement will form. So hetu e koise alumina. Alumina kheto duta kotha monon rakhiba. One is it imparts quick setting properties, and secondly it acts as a flux or it acts as a heating substance and helps in reducing the clinker temperature. Obviously heat formation hobo reactions hot, and ultimately যেটো আমাৰ ক্লিংকাৰিং টেম্পাৰেচাৰ হয়, যেটো টেম্পাৰেচাৰ সিমেন্ট ফৰ্মেশন হয়, সেই টেম্পাৰেচাৰটো ডিক্লাইন কৰে বা ডিক্ৰিজ কৰি দিয়ে. নেক্সট, if we put excess alumina, it will weakens the cement. So try to remember, যদি আমি এলুমিনামৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিও as per permissible limit কে যদি আমি বঢ়াই দিও, it will try to weaken the cement. Okay, so যিমান হুনকালে সিমেন্ট সেটিং হ'ব হিমান বেছি সিমেন্টটো উইকেন হ'ব, হিমান বেছি তাৰ ষ্ট্ৰেংথটো কমি আহিব, ৰাইট? সো এলুমিনা দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, বেছি হুনকালে সিমেন্টটো সেট হৈ যায়, হাৰ্ড হৈ যায়. So that means it will weaken the cement. The internal quality of the cement will be weakened. Next, calcium sulfate. It is another important part of, you can say, calcium sulfate. It is important part hoy. Your percentage to 3 to 4% hoy cement formation. So it is generally added in the form of gypsum. So it is gypsum hisabe thake, calcium sulfate to direct na thake, panir logot log hoi pelai gypsum format thake. ঠিক আছে? It helps in increasing the initial setting time of it. বারে বারে এক্সামত আহি থাকে কি ক্যালসিয়াম সালফেট, সালফেটে কি করে, সালফেটে এতে রিটার্ডার হিসাবে এজ এ অবস্ট্রাকশন হিসাবে কাম করে. সেই কারণে কি হল, যদি আগতে সিমেন্টটো 30 মিনিটত সেটিং হৈছিলে ইনিশিয়াল সেটিংটো, সো এতিয়া হি কি কৰিব, ইট উইল ইনক্রিজ দ্য ইনিশিয়াল সেটিং টাইম. সো 30 মিনিটৰ পৰা 40-50 মিনিটলে বহাই দিব when we add gypsums, that is called retarder. সো কেতিয়াবা হুদে कि सीमेंटर रिटार्डर हिसाब से यूज करा है. इफ यू एड कैल्शियम सल्फेट मोर परसेंटेज, ऑब्वियसली द इनिशियल सेटिंग टाइम विल बी इनक्रीज और अल्टिमेटली एज ए रिटार्डर हिसाब से काम करছে. सो ये इनक्रीज है बिकज जी कैल्शियम सल्फेट है. सो সেই कैल्शियम सल्फेटे कि करे, दिस कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट विथ वाटर एंड वाटर लगत रिएक्ट हो पेलाय यू कैन से इफ्लोरेंस बुली एटा टार्म আছে, সেইটো পিছত আমি পঢ়িম. সেই ইফ্লোরেন্স হৈ যায়, কিছুমান বাবলস ফৰ্মেশন কৰে সাৰফেসত and ultimately setting time to কমাই দিয়ে. So we'll discuss this in later. Then iron oxide. Iron oxide কি কৰে, it imparts strength, hardness and color to the stone. So iron percentage to 3 to 4% ৰাখিব, try to remember. So এতে strength দিয়ে, binding properties আছে iron oxide. Hardness দিয়ে, hardness means strength means gradual loading. Gradual loading ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ই resistance দিছে, that is called strength. Hardness is wear and tear. Wear and tear ত কিমান resistance দিছে, that is called hardness. হেতু বহাই strength বহাই and color to cement. আৰু সিমেন্টৰ যেটো কালাৰিং হেতু ই সহায় কৰে. জেনাৰেলি আইৰন অক্সাইডৰ কালাৰটো ৰেডিশ ব্ৰাউন হয়, ৰেডিশ ব্ৰাউন. আৰু যেহেতু অকল আইৰন অক্সাইডে
সিমেন্ট পার্টিকল এটা বা সিমেন্ট ফর্মেশনৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল নহয় ইয়াৰ লগত আকৌ ম্যাগনেসিয়াও থাকে ম্যাগনেসিয়া আৰু কালাৰটো হৈছে ইয়েলোজ সো এই সব বিলাক কালাৰ মিলি পেলে আলটিমেটলি সিমেন্টৰ কালাৰটো হৈ গল ইউ ক্যান সে গ্ৰে কালাৰ হৈ গৈছে সো আইৰন অক্সাইডে সিমেন্টৰ এটা কালাৰিংৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে and you can say strength বহায় and hardness বহায় this is called iron oxide then coming to magnesia it also similar type of iron oxide so ইয়াতে percentage অলপ কম থাকে 1 to 3% it also imparts the strength that is binding property to magnesium আছে বা magnesiumত আছে সেইকাৰণে strength বহাই দিছে hardness also increase হয় wear and tear to বাঢ়ি যায় wear and tear to মানে resist কৰে and color দি দিয়ে because magnesium color to হৈছে yellow so hey color to অকমান cement যেহেতু এইগিটা compound formation হৈছে it will impact in the color of the cement but যদি আমি excess amount of cement or excess amount of magnesium যদি cement দি দিও মানে 3% কে বেছি দিও কেতিয়াবা খুদিব পাৰে what will happen so hey magnesium কি কৰিব যেটো আমাৰ সালফেট প্ৰেজেন্ট থাকে সেই সালফেটৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব আৰু আলটিমেটলি magnesium sulfate form কৰিব আৰু সেই magnesium sulfate যিখিনি আমাৰ lime substance হয় লাইমৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইডৰ লগত ৰিএক্ট কৰিলে সো আলটিমেটলি যেটো কম্পাউন্ড আমাৰ ফৰ্মেশন হ'ব তাতে ভলিউমটো বাঢ়ি যাব যেটো কম্পাউন্ড আমাৰ ফৰ্মেশন হ'ব দ্যাট ইজ CTA you can say CaSO4 এই গুটে কম্পাউন্ডস বিলাক যেতিয়া মিক্স আপ হৈ পেলে যেটো ফৰ্মেশন কৰিব সেই কম্পাউন্ডসটোত তোমাৰ ভলিউমটো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে ভলিউম বহা মানে ভলিউম চেঞ্জ হ'ব ভলিউম চেঞ্জ হোৱা মানে কি ৰেজিস্ট্যান্স কম হ'ব ৰেজিস্ট্যান্স কম হোৱা মানে কি সাউন্ডনেস কমি যাব উই ক্যান সে আনসাউন্ডনেস ক্ৰিয়েট কৰে আলটিমেটলি মনত ৰাখিবা ম্যাগনেসিয়াম কি কৰিব সালফাৰ লগত ৰিএক্ট কৰিব সালফাৰ লগত ৰিএক্ট কৰি এটা কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন কৰিব ইন দা সিমেন্ট ফৰ্মেশন প্ৰসেস আৰু সেই কম্পাউন্ডৰ কি হয় ভলিউমটো বেছি হয় সো দ্যাটস ওয়াই it imparts unsoundness যদি আমি ইয়াতে লিমিটিং ভ্যালুতকে ক্রস কৰো 1 to 3% তকে ক্রস কৰো then coming to next alkali to eta important hoy alkali to actually it will not help cement formation odi hohay nokore rather e obstruct kore just like sulfate cement formation ot ekku help nokore e obstruct kore sulfate or karone you have several type of problem like unsoundness hoy sulfate or karone ketiaba hode so volume to sense kori die so similarly alkali bilak actually ebilak lime ot present thake ba যিবিলাক সিমেন্টৰ কম্পাউন্ড ফৰ্মেশন হয় হেবিলাকত অ্যালকালি প্ৰেজেন্ট থাকে আৰু অ্যালকালি পার্সেন্টেজ তো 0.2 পৰা 1% থাকে ই কি কৰিব দিস অ্যালকালি উইল ৰিএক্ট উইথ ওয়াটাৰ আৰু ওয়াটাৰ লগত ৰিএক্ট কৰি পেলাই সাৰফেসত আহি যাব আৰু যিখিনি ওয়াটাৰ হয় হে ওয়াটাৰখিনি ইভাপোৰেশন হৈ যাব সময়ৰ লগে লগে ড্ৰাই হৈ পেলাই আৰু আলটিমেটলি কি কৰিব হে অ্যালকালি বিলাকে যেটো সাৰফেস হয় সাৰফেসত এটা স্ট্ৰেইন দিব দ্যাট স্ট্ৰেইন উইল ড্যামেজ দ্য স্ট্ৰাকচাৰ okay so alkali in cement leads to efflorescence or if this term is sometimes repeatedly asked efflorescence to hoise ki keneke presence hoy so try to remember alkali presence ot efflorescence to hoy so that means ei alkali bilake panir logot react kore tar bisote surface ot ahi jay ar surface jeta dry hoi jay jeti pani kini ulai jay so ultimately a alkali bilake eta strain die over the surface of the structures and ultimately it will damage the construction ketiba hai so basically hai alkali to kihor logot related efflorescence alkalis undergoes expansive reaction with aggregate thereby leads to the disintegration so alkali bilake je okol cementor logote reaction kore tenuka nohoy it also reacts to sand so when আমি কংক্রিট যেতিয়া বনাও কংক্রিটত কি থাকে not only সিমেন্টৰ লগত কি থাকে স্যান্ডো থাকে স্যান্ডৰ লগত এগ্ৰিগেটও থাকে সো এই এগ্ৰিগেট বিলাকৰ লগত it also react আৰু ৰিএক্ট কৰি পেলাই আলটিমেটলি disintegration কৰে ভলিউম চেঞ্জ কৰি দিয়ে unsoundness ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে and another important thing is that alkali also accelerate the setting of the cement paste obviously alkali bilake ki kore panir logot reaction kori pani khini evaporate korai die that means hunkale cement to set hoy jay that means accelerated hoy so setting time to cementor bahi jua to some of the conditioner karone bhal kintu kisuman conditioner karone beya if you try to construct some of the buildings near the water table so tate ki koribo laibo tate cement to hunkale
এচিলাৰেট হোৱাটো প্ৰয়োজন চ' তাত এচিলাৰেট হ'লে প্ৰব্লেম নাই বাট কিছুমান কণ্ডিশ্যনত য'ত ছাপ'জ তোমাৰ এটা ছাইট আছে ডেট ছাইট ইজ 5 ইউ কেন ছেট 300 কিলোমিটাৰ এৱে ফ্ৰম ইয়ৰ কাষ্টিঙৰ পৰা 300 কিলোমিটাৰ এৱে চ' তালৈ যদি তুমি চিমেণ্টটো লৈ যাওঁতে তাৰ আগতেই যদি ই হাৰ্ড হৈ যায় বা ছেট হৈ যায় দেন অবভিয়াছলি ইট উইল টেক্স প্ৰব্লেমছ ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আকৌ we may require to increase in the setting time of the cement আৰু setting time বহাবলৈ what we can do we can add additionally gypsum quantities okay so when all the ingredients of cement as mentioned are intergreen যেতিয়া এই গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক যিবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আমি এতিয়া পঢ়ি আহিলোঁ যেতিয়া সিহঁতে মিক্স কৰি পেলাই বাৰ্ণ কৰি দিয়া হয় দে ফিউজ উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড লিড টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ কমপ্লেক্স কেমিকেল কম্পাউণ্ডছ আৰু সেইবিলাকে মিক্স আপ হয় এটা ক্লিংকাৰত যেতিয়া দি দিয়া হয় আল্টিমেটলি সিহঁতি কিছুমান কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰে যেতিয়া ইণ্টাৰগ্ৰিন কৰা হয় বাৰ্ণ কৰা হয় এণ্ড দিছ কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ডছক বগিজ কম্পাউণ্ডছ বুলি কোৱা হয় বা বগিউজ কম্পাউণ্ড বুলি কোৱা হয় বগিজ কম্পাউণ্ডৰ পৰা বহুতো কুৱেশ্যনছ আহে হুইচ একচুৱেল আৰ দ্য ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য প্ৰপাৰ্টিছ অফ দ্য চিমেণ্ট চ' এতিয়ালৈকে যিবিলাক পঢ়িলোঁ সেইখিনি কি হৈছিলে সেইখিনি বেছিক কি চিমেণ্টত থাকে বাট এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক যেতিয়া আমি একেলগে এই পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েলবিলাক একেলগে যেতিয়া মিক্স আপ কৰোঁ বাৰ্ণ কৰোঁ ইণ্টাৰগ্ৰেইন কৰোঁ তাৰপিছতে এটা কম্পাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন হয় ভেৰিয়াছ টাইপ অফ কমপ্লেক্স কেমিকেল কম্পাউণ্ডছৰ ফ্ৰম বাই মিনছ অফ অক্সিডেশ্যন ৰিডাকশ্যন সেইবিলাক প্ৰচেছৰ যোগেদি এণ্ড আল্টিমেটলি দিছ কম্পাউণ্ডছ আৰ নন এজ বগিজ কম্পাউণ্ড বিকজ বগিজ নামৰ যিজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে তেওঁ ফাৰ্ষ্টলি এইবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কি কম্পাউণ্ডছ থাকে চ' আমি সেইবিলাক কম্পাউণ্ড ইন দ্য নেক্সট লেকচাৰ পঢ়িম C3A C2A যিবিলাক প্ৰায় আহি থাকে ট্ৰাই কেলছিয়াম চিলিকেট ড্ৰাই কেলছিয়াম চিলিকেট সেই গোটেইখিনি নাথাকে বাট দিছ আৰ দ্য কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ডছ অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মেটেৰিয়েলছ যিমানখিনি আমি এতিয়া পঢ়িলোঁ সেইখিনিৰ এটা কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড চ' আই হোপ you have a rough idea about this subject so if you like the video then please like this video and also subscribe the channel thank you for watching